Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela nazo ezinohlonze emini nje. Cabinet welcomed the arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage. Ungqongqoshe ofisi likaMengameli uKhumbuzo Ntshabeni usememezela ukuthi sekubuye izakhamuzi kulele eziyishumi ebezibambeke eGaza lapho kuqhubeka impi phakathi kwelase-Israel neHamas. The delay is justice denied. We're being delayed, but what can we do? Hopefully they'll have provided us with everything that we asked for us to be able to proceed with the matter. Lihlehliselwe umhlazi inhlanu kuNhlolanja ongonyaka ozayo icala lokudlwengula ukuzama ukubulala nokushaya libhekene nomulimi amaRohanya odume ngelika Jubjub enkantolo eManchester eGoli. Ungqongqoshe ofisi likaMengameli uKhumbuzo Ntshabeni usememezela ukuthi sekubuye izakhamizi kuleli eziyishumi nesishagalolunye ezibambeke eGaza lapho ke kuqhubeka impi ephakathi kwelase-Israel neHamas. Ubethula umbiko wamasonto onke womhlangano wamalungu eCabinet ePitoli. Ungqongqoshe udalule ukuthi iCabinet likushayele ihlombe ukubuya kwezakhamuzi zakuleli eziyishumi nesishagalolunye ebezivaleleke eGaza ngenxa yempi. Cabinet welcomed the arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage through the Rafah crossing into its country. South Africa calls for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation and lays the basis, and that will lay the basis for a just and lasting solution to the challenges of the people of Palestine and the peace of the people of Israel. Udabini lweTransnet ebonakala ibhekene neyinselelo ngesiminyaminya esibonakala emachwebini afana nase-Richards Bay. iCabinet ikholelwa ukuthi ibhodi elikhona njengamanje lizokwazi ukuthola izisombululo ngokukhulu ukushesha. Cabinet has full confidence in the board of Transnet that they will implement what they've set out to do. They had, if you recall, they've committed with their minister to update the nation every second week in terms of the progress they are making to reduce the backlogs that are in our ports and also the work they are doing with the rail infrastructure, and that's what you need to follow up on. Whether there will be equity injection to the Transnet board, already National Treasury announced and the guarantees that they needed to be signed for Transnet to be able to unlock its balance sheet. Maqondana nokhetho lwangonyaka ozayo, ungqongqoshe uthe umengameli wezwe usazohlangana nekomishana yengamele zokhetho iIEC ngaphambi kokuthi kuhlonzwe usuku lokhetho. Lihlehliselwe umhlazi inhlanu kuNhlolanja ongonyaka ozayo icala libhekene nomulimo amaRohanya odume ngelika Jubjub enkantolo eManchester eGoli. Lomculi ophinda abe ngumethulo yenhlelo kumabona kude ubhekene nensolo zokudlwengula ukuzama ukubulala kanye nokushaya. Ummeli kaJubjub uAdvocate Terence Baloyi uthi azinasi isindo izinsolo ezibhekiswe kumsolo. Yengoba liphinde lahlehla lilicala libhekene nomlimo Jubjub Marohanye, ummeli wakhe ukhala ngokuthi ukuma ndawonye kwalilicala kuphazamisa indlela aziphilisa ngayo uJubjub. Ekuqaleni kenkantolo yasichitha isicelo sakhe sokuthi icala lihlehliselwe umasingane wangonyaka ozayo ukuze uJubjub ezoqhubha umsebenzi wakhe kwezikaqedisa izungu ngesikhathi samaholide asehlobo. Justice delay is justice denied. We're being delayed, but what can we do? Hopefully they'll have provided us with everything that we asked for us to be able to proceed with the matter. Izikwalokhu uthi amanye amacala athweswe uJubjub awaphusile kwazise enzeka eminyakeni engaphezulu kweyishumi eyedlule. We requested further particulars because some of the charges we could not understand or comprehend or being provided with sufficient details in which we can take the matter forward. What are these particulars you're requesting for? Such as, for example, if somebody says been raped, you say during the period of a year, you haven't said anything. So how do we plead to such a charge?
uphethe ngokuthi basazocubungula ubufakazi bombuso ngaphambi kokuhlonza ukuthi bakulungele yini ukuthi kuqale ukuqulwa kwecala. Remember, we are not at the stage whether we can say whether we are ready or not. We're simply going to consult. We requested further particulars. We're going to consult. We don't know whether we were provided with whatever we requested, so we're still going to sit down. Thereafter, maybe on the 5th, I can answer the question whether we are ready or not. Inkantolo ke inqume ukuthi iyelule ibhayili kaJubJub kuze kube umhla zinhlanu kuNhlolanja wangunyaka ozayo. Umholi weqembu lezombusazwe elisanda kusungulwa iChange Starts Now, uRoger Jardine uthi abantu bakuleli kufanele bakulungele ukuba neParliament elizophathwa ngamaqembu amaningi emva kokhetho ngonyaka ozayo. uJardine wethula lenhlangano yakhe eRival yeNingizimu yeGoli. iChange Starts Now iqembu elisha kwezombusazwe kuleli elisungulwe eNingizimu yeGoli. Roger Jardine uyena ohola leli qembu kanti wabamba elikhulu iqhaza kwezombusazwe ngesikhathi sobandlululo. Lo mholo ufuna ukubona inguquko eziphusile kuleli uthi zizoguquka izinto maduze. We will have a multi-party parliament next year. We have to demand that political parties use the decline of the ANC to create a parliament that takes issues from communities and makes them a national priority. Unxuse abantu bakuleli ukuthi babe ingxenye yohambo lwakhe lokuguqula lelizwe. And today, in this personal place of memory and symbolism, I ask you to join us on this journey. Ngesonto ledlula umfelandawonye wamaqembu adloza ukuphonsela iANC inselele njengoba amabombe ebheke okhethweni nje uyiphikile imbiko yokuthi uhloso ukusebenzisana noJardine nokho yena uqinisekisile ukuthi uzoba mdibi munyana lo mfelandawonye kanti futhi uvumile ukuthi ube nezingxoxo neDA. Usenjalo nobhala jikelele weANC ufikile embalulo uthi leli iqembu eliholwa nguJardine lihloso ukuphazamisa umkhankaso weANC. There is a new initiative and a project that has been initiated through a political party that was unveiled, I think, today, which is led by Roger Jardine. Abanye abantu abaziwayo abahlanganyelene naleli qembu kubalwa kuba uMaf Morobe, uNicole Fritz owayengumqondisi omkhulu weHelen Suzman Foundation, uMark Haywood isishoshovu samalungelo abantu bese kuba nguDokotela Aslam Dasu. Umholi weEFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe lenza konke okusemandleni ukukhipha iANC eEastern Cape. Uthi lesifundazwe sizinda seANC uma ngasikhishwe angeke isakwazi ukunqoba ukhetho lwangonyaka ozayo. uMalema uthe lesifundazwe asithuthukile ngenxa yokuthi kungabikho ke kweqiniso kanye nenkohlakalo ebuholini. Nangona unyulo lonyaka ozayo lusemnyango, inkokheli yeEFF uJulius Malema umemelela amalungu ombutho ukuba mawavamele untwini kwaye bakhawulelane nezidingo zabo. Ukwathi uqoqosho lwephondo lempuma koloni lingakhula ukuba iANC ingaphuma ekulawuleni. The survival of the ANC depends on the Eastern Cape. Everywhere else the ANC is failing dismally except in the Eastern Cape. That's why in the Eastern Cape, a double effort must be put in place so that the ANC fails in the Eastern Cape, and when it fails in the Eastern Cape, it fails the whole of South Africa and liberates South Africa. uMalema kwavakalisa enxalabo ngoqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. The economy of South Africa has been stagnant. And my suspicion is that we're growing negatively and they don't announce it to protect him. Because once you announce the negative, it means economic recession. Lo mbutho ukwagxininise umba wokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Abongile Yankees kwiindaba zeSABC eMonti. Mbukeli sathi iqhubetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. We have no doubt the new members will provide a much-needed boost to the current policing numbers and amplify our law enforcement efforts. Sekongezwe amaphoyisa amasha ezinkulungwane eziyishumi ukubhekana nesikhathi esimatasa samaholide kuphela konyaka kuzwelonke.
Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe ephambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wovisi likaMengameli uKhumbuzo Ntshabeni usememezela ukuthi sekubuye izakhamuzi zakuleli eziyishumi ebezibambeke eGaza lapho kuqhubeka impi phakathi kwelase-Israel neHamas. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uGosiyen Ramakgopa usemukele ukuqoka kwesikhulu esiphezulu esisha se-Eskom uDan Marukane. uDokotela Ramakgopa usenxenxe imphakathi ukuba izibandakanye nezingxoxo zalolu hlelo ngoba lokho kuzoyinika ithuba lokuba ikwazi ukuba yingxenye yokuthathwa kwezinqumo ngekusasa lezamandla akuleli. Uthi kubalekile ukuba iEskom iqhubeke nohlelo lokulungiswa kwamaziko ayo ukuze igweme isigaba sokuthi ugesi uphele nya. We're looking forward to Mr. Marukane's contribution together with the totality of the executive committee of Eskom to ensure that he gives additional impetus on the work that we are doing. Inkantolo ephakeme eGauteng isinikeze uRamakgopa umnqamla juqu wokuphela kukaMasingana uqinisekisa ukuthi lolu hlelo lokucisha konga ugesi alwenziwa ezikoleni, ezibhedlela kanye naseziteshini zamaphoyisa. We will never mount a fight on our obligation to provide quality uninterrupted electricity. We've got that constitutional duty. We accept that we have acceded on that. That is a breach on people's constitutional right. Isiphehli ikhusile kulindeleke ukuthi sibuyele ekusebenzeni kule nyanga. Kwengezwe amaphoyisa ayinkulungwane eziyishumi uqinisekisa umkhankaso wezokuphepha ngalamaholide. Lamaphoyisa azoqala ukusebenza mhla ziyishumi kwephezulu. Ungqongqoshe amaphoyisa ubheka icelo bekhuluma nabezindaba ngokuzokwenzeka ngalamaholide. Njengoba sekusele izinsuku eziyishumi kube ukhisimusi sesiqalileke isiphithiphithi sikakhisimusi. Amaphoyisa athola ukwesekwa njengoba amaphoyisa asanda kwetheswa iziqo ezinkulungwane eziyishumi kulindele ukuthi ahambe ehlolahlola emgwaqeni. We have no doubt the new members will provide a much-needed boost to the current policy numbers and amplify our law enforcing efforts. These officers will be deployed to sanitize the streets and increase the footprint of the police in all 9 provinces. That deployment will be prioritized, especially in high crowd zone and areas of entertainment and leisure this holiday season. Njengoba izivakashi zingena futhi ziphuma kuleli, izikhulu zizobe ziqaphe ngelokhozi abangena kuleli ngokungemthetho. Ngesonto eledluleka amaphoyisa avimba ibhasi eNorthern Cape lalinezingane eziyishumi zazingenawo amaphepha. 2 Zimbabwean nationals were arrested and have already appeared before the Kimberley Magistrate Court on the charge of trafficking of persons. Uqinisekisa ukuphepha kulamaholide, umkhankaso wamaphoyisa kulindele ukuthi usebenze ngokubambisana neOperation Shanela kuzo zonke izifundazwe. Owengamele umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng uMatumeshulane uthi umnyango wakhe usukwazile ukutholela abafundi abangu-98.8% izikhala zokufunda ngonyaka ozayo. Yize abanye abazali bengakaphenduli ngezikole abafundi abakhethelwe zona. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatumeshulane uthi umnyango wamukela abafundi abasha bayizinkulungwane ezingama-30 abavela kwezinye izifundazwe kanti uthi sekusele izicelo eziyizinkulungwane ezingama-32 kuphela zalabo abafuna izikhala ezikoleni kulesifundazwe. It's not our choice. Let's say we are a victim of our own success. You know, when you have a growing economy, you're providing good quality education. Obviously, parents will want to bring their children to that province. So we are doing well, and everybody wants to bring their kids here. So it's something that we can't stop, and it's very difficult to plan. Chilwane uthi izivivinyo zikamatikuletsheni zakulonyaka zihambe kahle kakhulu yize kube khona nesigameko ezimbalwa. The only thing that was there were about 51 overall irregularities that occurred, of which 45 were learners, 45 of them were 45 learners caught
with crib notes, trying to copy, and then we had 5 learners who were in possession of cell phones, and then we had 1 imposter trying to write an examination on behalf of. So that shows that our invigilators were vigilant. Kusenjalo utshela bezindaba ukuthi umnyango unohlu lothisha abangasebenzi abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-60 kodwa bazolinda ukufakwa kwezinye izikole ezinyukelwe isibalo sabafundi. Ungqongqoshe wezabesifazane intsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma wethule umkhankaso insuku ezingama-365 kulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane kwaCaluza eMgungundlovu. Ungqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma undunankulu waKwaZulu Natal nezinye izicukuthwane bahole imarch ethi Being in Her Shoes kokubambisana nabesifazane ekulweni nodlame lobulili. Izibalo zakamuva zobugebengu zikhombisa ukuthi phakathi kukaNtulikazi noMandulo kulonyaka angaphezulu kwe1,600 amacala odlame lobulili abikiwe esifundeni saseMgungundlovu. Izinhlangano ezizimele zifuna kube nezingxoxo zokufundisa abantu ngodlame lobulili zithi ukukhuluma kumele kulandelwe yizenzo. Abaningi bethu baqhamuka kwi-past ene-violence kakhulu enodlame kakhulu and abazali bethu uthola ukuthi abazange bayidile nayo i-violence. As a result uthola ukuthi ingakho sisaqhubeka siya-reincarnate into ye-gender based violence ukuthi kungabi into eyi-event eyenziwayo efika once off ihambe but asibe ne-program ekhulumisa kakhulu umfana noma umuntu wesilisa ekukhuleni kwakhe ngokunjalo nokuthi abe ubaba oqotho. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezabesifazane yintsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma unxuse ukuba izingane zamantombazane nezabafana zifundiswe ngokulingana. Kubalekile ukuthi emakhaya ingane sizifundise ukuthi umfana nentombazane bayalingana kufanele baphathane ngokuhloniphana. Undunankulu waKwaZulu Natal unkosikazi uNomusa Dube-Ncube unxuse izisulu ukuthi zingawahoxisi amacala avulelwe abasolwa ngoba lokhu kuphazamisa imizamo yokulwa nodlame lobulili. Ingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Ungqongqoshe zokumbiwa phansi kanye namandla uGwede Mantashe uthi sime emayini Gold One sesiphenduke udaba lokuthunjwa uthi izisebenze ezibalelwe emakhulwini ngaphansi komhlaba sihlezi ngaphandle kokuthanda kwazo. Uhambelele emayini namhlanje ukuzama ukudinga isixazululo salezi izisebenzi nemayini. Uhulumeni ungaphansi kwencindezi yokucazulula inkinga yemayini iGold One. Ungqongqoshe wezamagugambiwayo uGwede Mantashe uhambelele emayini kabili selokwaqala esiteleka ngolwesine olwedlule. Nokho kubukeka sengathi uhulumeni ufuna ukuyicazulula njengesenzo sobugebengu lenkinga. We came here to deal with the issue of a sit-in where 409 workers are still underground. We wanted to resolve that because we wanted to get the demands and all that. But that has changed from a sit-in to a hostage drama today. Because people are held underground by force and a few people come out assaulted badly. Then that changes from a sit-in to a hostage drama. Imhlangano ebihleli ngempela sonto edlule mayelana nalolu daba kubukeka sengathi ayizange ithele izithelo. Workers outside say we're waiting for our leaders from AMCU. When we talk to AMCU, they say no, we don't know anything about that strike. Now, having experience of working with AMCU, they can let those workers sit on the ground for 2 months. Kosenjalo abasebenzi bona sebebeke kanjena ngeimfuno zabo. Ayiyonyaniso leyo nto ubeyithetha uGwede Mantashe ngoba uGwede Mantashe ufikile apha akazange eze kubasebenzi afuna ukuqonda into ba intoni engunobangela okanye afuna ukuthetha nomnye umsebenzi awubakhona emgodini akazange azofika kuthi oko ehleli apha ngaphezulu uhleli yena exoxa nemanagement. Beluphansi webole rande emakethe namhlanje libiza 19 rand 7 edoleni lasemelika libe ngu23 rand 92 kupondo kanti lingu 20 rand 51 cent ku-euro. Iphula laseBotswana libiza 1 rand 40 cents.
Inkombeza beli phansi kuJSE. Igolide libiza $1,995 i-ounce, iplatinum yona ibiza $919 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $75.89 umphongolo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli, sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.